is if you're friends, let us be friends. Na ukifeel ni kama unaenda kuongea against ama kitu against my wife, then unanitouch place wrong. Unanielewa? Nicholas Kiyoko. Ile kijana wa Uzongo. Nicholas Kiyoko. Ile kipindi. A lot more is coming back. Trevor, make sure uko sawa. Imeanza. Cheki. Mko ready? Mko ready? Okay, 3 2 1. Mambo vipi? Shika ushike. Mambo vipi? poa sana. Unafilaje vile unaona album imekuwa successful? Imekuwa poa sana, asante sana pia ni nyinyi, imekuwa poa, si ndio Ni kuchoka tu, and so as I told you ilikuwa different. Na pia as I told you kesho the first song inatoka 12. So keep it locked on Size Born page YouTube. Lakini tukiangalia bro, wife ni mtu akona energy sana. Yes. Unampea nini bro? Kazi tunapiga kwa mpigo. Lakini kila kitu kiko sawa. First of all unajua pia amekuwa na energy from day one. 2, when you're on stage, Holy Spirit akikuja, you get that psych. 3, if you love what you do, ikaangi nikawa unaforsiwa kuhype yourself. So all those reasons na feel ndio inampatia energy. Mmeweza kuachieve ile kitu mlikuwa mmepanga kuachieve leo kwa album launch? Yes, tumeachieve because wale waseto tuliinvite wamekam. Only few, like 5 hawaja come. Second, we just wanted a very intimate album launch. Then all the other Kenyans will be watching it from kesho. So we achieved because some guys showed up. It went well. Sound iko sawa, screens iko sawa, lighting iko sawa. And you see pia message imefika home because at some point tunaona vitu zilienda poa, Holy Spirit took place. So it was nice. We are really happy. Yeah. What was the highlights kwako? Ile kitu imekuwa highlight kwako ni gani kwa hiyo event? Kwa highlight at some point kuna ngoma fulani nimeona wase wamependa sana pale na I didn't expect hiyo ngoma ndio watu wanapenda sana. So to me that's highlight. Ile ngoma wameimba na Peter Blessings, it was just a highlight for me. Yes. Okay, how long did it take you guys to arrange everything, the location, kila kitu? Nilikuwa naangalia jana kwa Insta stories zako, by 4 am bado ulikuwa on huko umelala to ensure everything was okay. I love supporting my wife, and so as you can see the whole of this week kauna nifuata, I wasn't around the whole of this week. Nilikuja sikulala, tukaenda job ingine. I was here till 5, but organizing this whole thing it to take 2 weeks. Yeah, it's been 2 weeks kuweka event pamoja, and so yeah, that's it. So 2 weeks, but planning imechukua kama 3 months plus. And approximately imewa cost kama how much? Si pesa mob, around 3.2. But because zingine pia tulipata sponsors here and there, but it was a good thing. 3.2 million. Yeah. Hayo si pesa Mungu kwako. Si pesa mingi ukiweka kwa kitu unapenda. Unajua you need even yourself as a brand. Sometimes when you invest a lot kwa nini yako, that shows you love yourself. Na the more you invest the more it comes back. Yeah, so yeah. Tukiangalia kwa producers tumeona umewaka na producer Jackie B sana. Yeah. Kwa nini ukamchagua yeye sana? Funny enough, producer wa my wife ni Teddy B. But for this album, when he went to do 2 songs, wali connect sana na Jackie B. And you see sometimes music is how you connect with your producer. Yeah. So ndiye alifanya nini mob, Alexis alifanya kadhaa, Jackie B akafanya hizo zingine. So I think the way they connected in the studio, and so she decided to kumaliza na yeye, and who am I just support. Okay, tukimalizia DJ Mo, tumeona event ikiendelea, umekwazika sana na chairman wa gospel ni Ringtone hapo. Because tukiongea pale awali ulituambia umealika Ringtone Apoko, na in an interview yeye alisema amekuja hapa kwa sababu yako because you guys are good friends. Na tumeona umekwazika sana. The problem is if you're friends, let us be friends. Na ukifeel ni kama unaenda kuongea against my wife, then unanitouch place wrong. Unanielewa? And if you're friends and you're men, we have to make sure that we protect our people. Si unanielewa? Yeah. Hata nyinyi mnajua hivyo, hata wewe unataka chali yako protect. So when you just come out here and say sijui Size alifanya nini, hiyo inaenda wrong. Unaona, ni venye tu nimeokoka ingekuwa mbaya, but ilienda venye ilienda, and he knows mimi sipendi kucheza. Anajua tunapenda boundaries. Ukiweka boundaries, again you can't be cloud chasing every time you go to every event. Unanielewa? Every event lazima kuna kitu ulifanya ukafanya. You must be able to kuchagua. Wase wengine yani si tumetoka street, unaelewa? So ukifanya hesabu zako, angalia zile vitu za cloud chase na event si za cloud chase. Okay, do you feel like Ringtone alifanya on purpose so that he can trend?
for me, I don't know, but you see the problem when I was told, I was like, you don't have to take advantage of this because some of us tumetumia pesa mob sana. You can't be ile event inaendelea unaita wasee nje kuambia ujinga, unaelewa? So that's why I had to do what I needed to do. Na isipokuwa na wasongo walinisimamisha, it would have been bad. So all I'm trying to say is whenever my wife is, wherever I am, as long as it's our product and you're doing what you're doing, just don't bring your cloud chasing up over there. Unanielewa? So to respect my hustle, I respect your hustle. Unanielewa? Na venye nimesema watu wengine tumetoka street. Okay. Unaona ni venye tu ni Mungu ametuweka tu tukakuwa humble. Kidogo. Jamani, ningependa kusema congratulations for the gospel anthem album launch. Asante sana. Na ningetaka kuchukua hii fursa kuuliza size 8 anaweza pewa fursa ama kapata fursa anaweza kufanya na msanii wa secular. Kwa sababu nauliza hivi, nimeona msanii mmoja anajulikana kama Yani. Amekuwa hapa, mimi kuna project ama kuna kitu mnapanga? Wamefanya song and that's what I'm saying. The moment you guys were outside, they were performing with Yan on stage. Unaelewa? So they have done a song and as you know, Yan is very deep when it comes to stories of God. Wase wengine wanaweza mjua na above the head, but this guy is very deep when it comes to the stories of God. Ametoka actually kwa familia Basi. But you see when they went to Eldoret for some event na Yan alikuwa, fun enough they went to the studio, they started singing that song and Yani wrote that song 5 years ago. Unaelewa? So they connected, they did and she's very selective when it comes to the people she collaborates with. Unaelewa? So they connected, they did the song. It's one of the deepest songs, the ones few songs zenye mimi napenda hapo hivyo. And so that shows her work is ministry, dream ministry na evangelist. Hachagui ati what, as long as mnaimba word, as long as the message is right, she would do a song with anyone. I think ameonyesha na waziwazi. We understand that your wife ni mtumishi wa Mungu kwa sasa. Yes. How is that to you? Mbona unamaanisha kwa sasa? Yani ashakuwa mhubiri sasa. Amekuwa mhubiri sasa. It's a good thing, it's a good feeling as I said. Ukikuwa na pastor, mapepo inaona disaster. Si ndio? Okay, from what happened earlier, kuna watu probably feel like you would have handled the situation in another way. Maybe ungemuita kando mwambie Ringtone, this is not how you do. But we don't have to do things because people think that's the right way to do things. Maybe me I felt I needed to do that. Maybe me I felt I needed to do that because now I needed to tell him what I feel. In fact nilikuja nikamtoa vizuri polepole, nikamwambia wacha Kenya unafanya. So saa zingine ukikuwa ni kichwa ngumu then we can apply something else. Okay. Album inapatikana wapi DJ? Ongea na mafans. Album inatoka kesho, leo ni Sunday. Kesho itakuwa base. Kesho ni Monday, itakuwa base 10 am by Safaricom platform base. And then after 4 days itakuwa Boomplay. So itapatikana hapo and then the rest of the songs mtaziona kwa YouTube yake, the videos versions. Okay. Yes. Asante sana DJ Mo. Yeah, nashukuru. Asanteni wase. So thanks DJ Mo. Acha mtoe mic. Nini nani? Rigo.